Hi everyone, today is Friday, May 29th, and it's kind of a little bit of a longer day. Um, so in the morning with the kindergartners, we were doing um, several pages with working on like the short vowels, like short A, short E, short I, short O, short U, and also checking on the capital, lowercase letters, and kind of copying. So they've done a lot of copying of the uppercase letters, and then some of these words were copying the lowercase. So and they were able to do some really good work for like the hour class and kind of going through the pages. So that's been one of my goals is to get them on those kind of short vowel sounds and being able to kind of recognize letters on the board or recognize letters on the page. And with some of the work I've been doing with the first graders, there's been kind of going through, getting used to the reading and understanding and making that connection with the spelling and writing and reading. So I'm feeling good about these kindergartners knowing that next September they're going to be going into first grade. So that's a good progress this year, and also on the ability to kind of do some work and stay focused. So that's good. And then afterwards, working with the fourth, fifth graders, and we were going through continuing with some activities on the kind of reading out loud and explaining to them, cutting the sentences like thought chunking and trying to tell them a little bit like what kind of pauses do we put there. So kind of like a finding the thought groups and nouns for pauses like a speed bump, and then a comma like a stop sign, and then a period like a stoplight. I have like a longer pause, and then a little bit of practice on that. Um, then later with the first graders, doing some work with the talking about food and likes, dislikes, and talking about them in plural. Like I like cookies and hot dogs and hamburgers, so putting the S when it's plural. And then with the sixth graders preparing for an exam for Monday, just talking about Australia, animals in Australia, and their characteristics, and being able to kind of understand a guessing game of those animals based on their descriptions, and then questions that we could ask for athletes, and also part of that talking about instruments. And after school, spending some time with my kids, and then right now I just had an evening class. That's about it for today. Hola a todos, hoy es viernes 29 de mayo y tuve varias clases en la escuela con Kinder. Estaba trabajando muy bien con los vocales cortos. Ya hemos hecho como 5 vocales y con sus sonidos y ejemplos de palabras que tienen esas letras y copiar y checar diferencias. Luego, con la clase de cuarto, quinto año de primaria, estamos haciendo actividades para leer en voz alta y checar las diferentes pausas que hay. Am, y luego con el grupo de primer año de primaria estamos trabajando como comida, alimentos y los gustos, si como me gustan, no sé, las hamburguesas o no me gustan y en plural. Entonces estamos trabajando esto y viendo la ortografía. Y luego el último hora con sexto de primaria, o bueno, como secundaria en la escuela, preparándonos para un examen para lunes. Y eso es todo para hoy. Y luego hace rato tuve una clase en ligne. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi le 29 mai et là j'ai eu plusieurs cours avec grande section. Ils ont très bien réussi avec un travail à l'écrit, avec des lettres, des voyelles en anglais courts, donc avec A, E, I, O, U,
A, E, I, A, E, et des mots comme exemple. Ils ont très bien travaillé pour l'heure, ils ont réussi à se concentrer. J'ai beaucoup apprécié ça. Et c'était aussi comme un exercice pour voir pour le commencement de CP l'année prochaine, la possibilité de comment pouvoir travailler et se concentrer. Donc ça, c'était très, très bien. Euh, et puis avec CM1, CM2, on faisait un exercice pour lire à voix haute et ou couper les phrases en petits groupes de mots et quel type de pause est-ce qu'il y a, donc avec des substantifs, puis après des virgules, ou aussi un point. Et après, avec CP, on faisait un exercice avec les aliments et des goûts, d'exprimer j'aime ça, ou je n'aime pas, et au pluriel. Euh, et avec sixième, on faisait des préparations pour l'examen pour lundi. Et, et là, je viens d'avoir un cours en ligne. Hallo an alle, heute ist Freitag, der 29. Mai. Und ich hatte viele Stunden in der Schule. Und es freut mich sehr, dass für Kindergarten, sie haben sehr gut gemacht und sehr gut gearbeitet für ähm, Schreiben und Verstehen, was wir haben gemacht diese andere Woche. Und für Fourth Fifth, wir haben darüber lesen und Pause mit einem Text. Und ich denke, dass Sie haben verstanden und verstehen. Und danach hatte ich eine andere Stunde für sprechen darüber das Essen und was essen wir gerne oder nichts. Und für der sechste, wir haben darüber eine Prüfung vorbereitet, darüber Australien. Und nach der Schule hatte ich Zeit mit meinen Kindern und diesen Abend hatte ich eine Stunde auf Englisch. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è venerdì, il 29 maggio, e ho fatto molte lezioni nella scuola e sono felice con Kindergarten. Hanno lavorato molto bene per scrivere alcune parole e capire. E questo mi aiuta per sapere che in settembre possiamo lavorare molto bene e leggere un po' e capire. Dopo questo con un gruppo di Fourth Fifth abbiamo lavorato con leggere out loud dove come, cortare una frase e dopo questo abbiamo preparato una lezione per un esame per lunedì e con altro gruppo abbiamo parlato del cibo e mi piace mangiare questo, eccetera. E dopo la scuola ho passato un po' di tempo con i miei figli e stasera ho fatto una lezione. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня пятница, это 29 мая, и у меня было много занятий в школе, и я счастливый с kindergarten, детский стад, они работали хорошо, и я думаю, что они
могут работать хорошо следующий сентябрь. И потом мы сочетали громко и как pause, и я надеюсь, что они поняли. Потом я объяснил поесть и как сказать, мне нравится это, мне нравится есть это. И мы готовили к экзамену, и после школы у меня было занятие с моими детьми, и сейчас вечером у меня было занятие. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.